today? Are you good or you are bad? Are you happy or you are sad? You are happy? Yes, show me you are happy like this. Okay, today النهارده هنتكلم عن أول حاجة days of the week، أيام الأسبوع. يلا نقولهم سوا. Okay, Sunday, Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, and Saturday, and Saturday. بالمناسبة Saturday ممكن أقولها بطريقتين، ممكن أقول Saturday، ممكن أقولها Saturday. Saturday. Okay? Okay. طيب بالنسبة لللبس اللي أنا لابساه النهارده ده يفيد التيتشرز اللي بيدرسوا الكي جي وممكن حتى اللي بيدرسوا الناس كبار ان احنا ممكن نلبس حاجه فاني مبهجه. تخيلوا ان احنا اطفال وقاعدين في الكلاس وفجاه دخلنا التيتشر وهو لابس حاجه جميله، اكيد طبعا ده هيأثر جدا ان انا بدل ما بعمل مشاكل مع اصحابي لا هركز وهشوف التيتشر دي جايه تعمل ايه، لابسه كده ليه النهارده. اوكي سو I think I look funny، شكلي funny right؟ اوكي طيب النهارده عندنا ساوند جديد، يلا نشوفه سوا. هيظهر حالا. This is letter K. This is letter K. The sound of letter K صوته. وانا ليه بعمل الحركه دي؟ الاكشن بتاعه كاني بعمل زي اللتر كده، انا واقفه زيه بالظبط. Again. يلا كلنا يا ماميس كلنا هنقف احنا واولادنا ونعمل دلوقتي الاكشن بتاع sound. اوكي يبقى this is K. The sound of K is. دلوقتي هنشوف حاجات بتبدأ بساوند. اوكي أول حاجة عندي kangaroo. Again kangaroo. Again kangaroo. اوكي عندي حاجة تانية key. 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 Okay and king. 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 يبقى احنا كده اتعرفنا على letter K الساوند بتاعه وعرفنا 3 حاجات بتبدأ بساوند. اوكي استنوني الحلقة الجاية مع ساوند جديد. Thank you. Goodbye.